வணக்கம் children, வெல்கம் டு அகாடமி ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ். நான் உங்கள் விஜி. நம்ம கிளாஸ் 11 பயாலஜி பார்த்துட்ருக்கோம். அதில் சாப்டர் 6 பார்த்துட்ருக்கோம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூஸ். ஸோ அதற்கு நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூ, the complex tissues are made up of more than one type of cells and these work together as a unit. ஸோ இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இவங்க வந்துட்டு மோர் தென் அதாவது ஒரு டைப் ஆஃப் செல்லை விட நிறைய டைப் ஆஃப் செல்ஸ் தான் வந்துட்டு இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூ ஃபார்ம் பண்ணுது. அண்ட் தீஸ் ஒர்க் டுகெதர் ஆஸ் அ யூனிட். இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு யூனிட்டாக வந்து ஒர்க் பண்ணுறாங்க. ஓகே, Xylem and Phloem constitute தி காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூஸ் இன் பிளான்ஸ். ஸோ Xylem and Phloem தான் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் டிஷ்யூக்கு வந்து நமக்கு எக்ஸாம்பிள். ஸோ தே ஒர்க் டுகெதர். Okay, they constitute the complex tissues in plants. So xylem function as conducting tissue for water and mineral from roots to the stem and leaves. The xylem பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ they are conducting tissue or எதெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வாட்டரையும் மினரல்ஸையும் கனெக்ட் பண்ணுது ஃப்ரம் ரூட்ஸ் டு த ஸ்டெம் அண்ட் லீவ்ஸ். ஸோ ரூட்லேருந்து ஸ்டெம்ஸ் அண்ட் லீவ்ஸ் பார்த்திங்கன்னா வாட்டரையும் மினரலையும் வந்துட்டு xylem கண்டக்ட் பண்ணுது. It also provides mechanical strength to the plant parts. ஓகேவா, இது வந்து இதோட இன்னொரு ஃபங்க்ஷன் என்ன கேட்டிங்க அப்படின்னா மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து இது நமக்கு கொடுக்குது. பிளான்ட்டுக்கு வந்துட்டு மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரென்த்தை ப்ரொவைட் பண்ணுது. இட் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் 4 டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ். இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நோட் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து xylem எலிமெண்ட்ஸ் நம்ம சொல்லலாம். ஸோ இட் இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் 4 டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ், நேம்லி ட்ரக்கேட்ஸ், வெசல்ஸ், xylem, ஃபைபர்ஸ் அண்ட் xylem parenchyma. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நோட் பண்ணிக்கணும். So first one, tracheids, vessels, xylem fiber and xylem parenchyma. Okay, gymnosperm lack vessel. இது இம்பார்ட்டன்ட், நோட் பண்ணிக்கணும். யூஸ்வலாக வந்துட்டு நமக்கு எம்சிக்யூஸில் கேட்பாங்க. ஜிம்னோஸ்பர்ம் லேக் வெசல்ஸ் இன் த xylem. xylem வெசல்ஸ் வந்து எதில் வந்து இருக்காதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜிம்னோஸ்பர்மில் வந்து இருக்காது. இது நான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க சில்ட்ரன். ஓகே, tracheids are elongated or tube-like cells with thick and lignified walls and tapering ends. Tracheids எப்படி இருக்கும் கேட்டிங்க அப்படின்னா elongated or tube-like இருக்கும் with thick and lignified walls and tapering ends. இது வந்து இதனுடைய key points. tapering end வந்து இதுக்கு இருக்கும். These are dead and are without protoplasm. ஸோ இந்த tracheids பார்த்திங்கன்னா dead tissues and without protoplasm வந்து இருக்காது. ஓகே, the inner layers of the cell walls have thickenings which vary in form. In flowering plants, tracheids and vessels are the main water transporting elements. ஸோ இந்த flowering plantல இந்த tracheidsம் vessels தான் main water transport element. Okay, vessel is long cylindrical tube-like structure made up of many cells called vessel members. இது நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வெசல்ஸ் அப்படிங்கிறது லாங் சிலிண்ட்ரிக்கல் டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர். இதுதான் வெசல்ஸ். இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் இந்த எக்ஸாம்பிளில். லாங் டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் மேட் அப் ஆஃப் மெனி செல்ஸ் கால்டு வெசல் மெம்பர்ஸ், ஈச் வித் லிக்னிஃபைட் வால்ஸ் அண்ட் லார்ஜ் சென்ட்ரல் கேவிட்டி. இதுக்கு வந்து நல்ல லார்ஜ் சென்ட்ரல் கேவிட்டி இருக்கும். இந்த வெசல்ஸ் ஆர் ஆல்சோ டிவைட் ஆஃப் புரோட்டோபிளாசம். ஸோ இந்த வெசல்ஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா புரோட்டோபிளாசம் இருக்காது. வெசல் மெம்பர்ஸ் ஆர் இன்டர்கனெக்டட் த்ரூ பெர்ஃபரேஷன்ஸ் இன் தேர் காமன் வால். ஓகே, so the presence of vessel is a characteristic feature of angiosperm. Angiosperm வந்துட்டு இதுதான் characteristic feature. Xylem fibers have highly thickened walls and obliterated central lumens. These may be either be septate or aseptate. So இந்த xylem fiber பார்த்தீங்கன்னா highly thickened walls இருக்கும். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா either may be septum present ஆயிருக்கும் இல்லை aseptate கண்டிஷனில் இருக்கும். Xylem parenchyma cells are living and thin walled. So xylem parenchyma தான் வந்து living cell. Okay, and thin walled and their cell walls are made up of cellulose. So xylem parenchyma cells are made up of cellulose. So they store food material in the form of starch or fat. இது நோட் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த xylem parenchyma வந்துட்டு it stores food in the form of starch or fat and other substance like tannin வந்துட்டு இது ஸ்டோர் பண்ணுது. ஓகேவா, இந்த 3 இம்பார்ட்டன்ட், starch or fat and other substances like tannin. The radial conduction of water takes place by the ray parenchymatous cell. Okay, so next பார்க்க போகிறது primary xylem is of 2 types. இந்த primary xylem இருக்கு இல்லைங்களா, இது வந்து 2 types. நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கேட்டிங்கன்னா protoxylem and metaxylem. The first formed primary xylem elements are called protoxylem. Proto na first form. Okay, the first formed primary xylem elements are called protoxylem and the later formed primary xylem is called metaxylem. So is the 2 types of primary xylem. Okay, protoxylem and metaxylem. In stems, the protoxylem lies towards the center. பித்தை நோக்கி இருக்கும்.
and the metaxylem lies towards the periphery of the organ. ஸோ இதனால நோட் பண்ணிக்கணும். ஸ்டெம்மில் protoxylem வந்து lies toward the center and the metaxylem lies toward the periphery of the organ. So this type of primary xylem is called endark. இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கணும். This type of primary xylem is called endark. In roots the protoxylem lies towards periphery. அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ in roots the protoxylem lies towards periphery and metaxylem lies towards the center. Such arrangement of primary xylem is called exarch. ஸோ இது வந்து நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும். endark and exarch. ஓகேவா? Phloem, next நம்ம பார்க்க போகிறது phloem. Phloem transport food materials usually from leaves to other parts of the plant. So phloem and angiosperm is composed of இதனுடைய எலிமெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா sieve tube elements, companion cell இருக்கும், phloem parenchyma இருக்கும், அப்புறம் phloem fibers இருக்கும். ஓகே, இந்த 4 இதில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். Gymnosperm have albuminous cells and sieve cells. They lack tubes. sieve tube வந்து இதில் இருக்காது, நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும். ஸோ ஜிம்னோஸ்பெர்மில் sieve tube வந்து இருக்காது அண்ட் கம்பேனியன் செல்ஸ் இருக்காது. அதுக்கு பதிலாக அல்புமினஸ் செல்லும் sieve செல்ஸும் இருக்கும். sieve tube இருக்காது, sieve செல்ஸ் தான் ஜிம்னோஸ்பெர்மில் ப்ரெசென்ட்டாக இருக்குது, நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, sieve tube elements are also long. sieve tube இருந்துச்சு அப்படின்னா sieve tube elements are also long tube-like structure arranged longitudinally and are associated with the companion cell. Okay, their end walls are perforated in a sieve-like manner to form the sieve plate. A mature sieve element possesses peripheral cytoplasm and a large vacuole but lacks nucleus. இது நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும். mature sieve element இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த mature sieve element possesses a peripheral cytoplasm and a large vacuole but lacks nucleus. Okay, the function of sieve tubes are controlled by the nucleus of companion cells. The companion cells are specialized parenchymatous cell which are closely associated with sieve tube elements. The sieve tube elements and companion cells are connected by pit field present between their common longitudinal walls. Okay, the companion cells help in maintaining the pressure gradient in the sieve tubes. இதனுடைய ஃபங்க்ஷன் என்ன கேட்டிங்க, இந்த companion cell வந்து எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுது கேட்டிங்கன்னா, the companion cells help in maintaining the pressure gradient in the sieve tube. So next நம்ம பார்க்க போகிறது phloem parenchyma. Phloem parenchyma is made up of elongated tapering cylindrical cells which have dense cytoplasm and nucleus present ஆயிருக்கும். The cell wall is composed of cellulose and has pits through which plasmodesmatal connections exist between the cells. இது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த phloem parenchymaல அந்த செல் இருக்கும் இல்லையா, அந்த cell wall is composed of cellulose and has pits through which plasmodesmatal connection exists between the cell. The phloem parenchyma store food material and other substance like resin. இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. phloem parenchyma வந்துட்டு it store food material and other substance like resin, latex and mucilage. இதெல்லாத்தையும் ஸ்டோர் பண்ணுது. phloem parenchyma is absent in most of the monocotyledon. This is also very important point, நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த phloem parenchyma பார்த்தீங்கன்னா most of the monocotyledon வந்துட்டு they are absent. Okay, next நம்ம பார்க்க போகிறது phloem fibers are made up of sclerenchymatous cells. These are generally absent in the primary phloem but are found in the secondary phloem. இது important. So the phloem fiber பார்த்தீங்கன்னா primary phloemத்தில் absent but they are found in the secondary phloem. These are much elongated, unbranched and have pointed needle-like apices. So the cell wall of phloem fibers is quite thick. At maturity, these fibers lose their protoplasm and become dead. Phloem fibers of jute, flax and hemp are used commercially. The phloem fibers நம்ம ஃபைபர் யூஸ் பண்ணுறீங்களா, அதெல்லாம் வந்துட்டு இந்த ஃபைபர்ஸ் தான். எதுலேருந்து கேட்டிங்கன்னா இந்த jute, flax and hemp are used commercially. The first formed primary phloem consists of narrow sieve tube and is referred to as protophlloem, and the later formed phloem has bigger sieve tubes and is referred to as metaphlloem. ஸோ நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க இதை children. நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது the tissue system. Okay, so we were discussing types of tissues based on the types of cells present. Let us now consider how tissues vary depending on their location in the plant body. Their structure and function would also be dependent on location. இதோடைய ஸ்ட்ரக்சரும் ஃபங்க்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குங்களோ அதை பொறுத்து தான் அமையும்.
On the basis of their structure and location, there are 3 types of tissue system. So இந்த tissues எங்கே present ஆயிருக்குங்கிற பொறுத்து நமக்கு வந்துட்டு 3 types of tissue system இருக்கு. So these are epidermal tissue system, the ground or fundamental tissue system, and the vascular or conducting tissue system. இந்த மூணு வந்து ரொம்ப ரொம்ப important. So first one வந்து epidermal tissue system, second பார்த்தீங்கன்னா the ground or fundamental tissue system, and third one வந்து vascular or conducting tissue system. நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது தி எபிடர்மல் டிஷ்யூ சிஸ்டம். ஓகே, தி எபிடர்மல் டிஷ்யூ சிஸ்டம் ஃபார்ம்ஸ் தி அவுட்டர்மோஸ்ட் கவரிங் ஆஃப் த ஹோல் பிளான்ட் பாடி. நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும், எபிடர்மல் டிஷ்யூ சிஸ்டம் தான். It forms the outermost covering of the whole plant body and comprises epidermal cells, stomata, and the epidermal appendages. So இந்த epidermal appendages என்ன கேட்டிங்கன்னா trichomes hairs. இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கணும். The epidermal appendages அப்படிங்கிறது trichomes and hairs. Okay, the epidermis is the outermost layer of the primary plant body. It is made up of elongated, compactly arranged cells, okay, which form a continuous layer. Epidermis is usually single layered. நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும், epidermis வந்துட்டு single layered. Epidermal cells are parenchymatous with a small amount of cytoplasm. The epidermal cells பார்த்தீங்கன்னா parenchymatous with a small amount of cytoplasm lining the cell wall and a large vacuole. Okay, the outside of the epidermis is often covered with a waxy thick layer called cuticle. இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கணும். இந்த epidermisக்கு மேலே ஒரு லேயர் இருக்கும், அது பேர் வந்து கியூட்டிக்கல். இது வந்து வேக்ஸியாக இருக்கும், திக் லேயராக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ எபிடர்மல் செல்ஸ் வந்துட்டு மோஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா பேரன்கைமாட்டஸ் செல்ஸ் தானே இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இது மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி திக் லேயர் ஆஃப் கியூட்டிக்கல் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும். ஓகே, கியூட்டிக்கல் இஸ் ஆப்சென்ட் இன் ரூட்ஸ். இது நல்லா நோட் பண்ணிக்கணும். cuticle is absent in roots. இந்த cuticle function என்ன கேட்டிங்கன்னா it prevents the loss of water. Okay, stomata are structures present in the epidermis of leaves. Stomata are structure present in the epidermis of leaves. Stomata regulate the process of transpiration and gaseous exchange. So stomata function என்ன கேட்டிங்கன்னா it regulate the process of transpiration and gaseous exchange. Each stoma is composed of 2 bean shaped cells called guard cells. ஸோ இந்த ஸ்டோமா இருக்கும் இல்லைங்களா, இந்த பாருங்க இங்கே நமக்கு தெரியும், இந்த ஃபிகரில் இங்கே நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஈச் ஸ்டோமா இஸ் கம்போஸ்ட் ஆஃப் 2 பீன் ஷேப்டு செல்ஸ். ஸோ இதுதான் இந்த பீன் ஷேப்டு செல்ஸ் அப்படிங்கிறது இதுதான், இந்த மாதிரி இருக்கும். இது பேர் வந்து கார்ட் செல்ஸ். ஓகே, விச் என்க்ளோஸ் ஸ்டொமேட்டல் போர். விச் என்க்ளோஸ் தி இது வந்து ஸ்டொமேட்டல் போர். இன் கிராஸஸ் த கார்ட் செல்ஸ் ஆர் டம்பல் ஷேப். இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கணும், இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட். 1 மார்க்கில் வந்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்பாங்க. கிராஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்ட் செல் இருக்குல்ல, இது வந்து டம்பல் ஷேப்பில் இருக்கும், இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும், இதுதான் டம்பல் ஷேப். ஓகே, இது வந்து கிராஸில் இருக்குது. The outer walls of guard cell away from the stomatal pore are thin and the inner walls towards the stomatal pore are highly thickened. The guard cell possess chloroplast and regulate the opening and closing of stomata. Okay. Sometimes a few epidermal cells in the vicinity of the guard cell become specialized in their shape and size and are known as subsidiary cells. இது என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சில நேரத்தில் இந்த few epidermal cells என்ன பண்ணுன்னா in the vicinity of the guard cell become specialized. அவங்க ஷேப் பார்த்திங்கன்னா ஷேப்பும் சைஸும் வந்துட்டு கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக இருக்கும். They are known as subsidiary cells. Okay. The stomatal aperture, guard cell and the surrounding subsidiary cells are together called stomatal apparatus. இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கணும். The stomatal aperture, guard cell and the surrounding subsidiary cells are together called stomatal apparatus. Okay. The cells of epidermis bear a number of hairs. The epidermis இருக்கு இல்லையா, இது வந்து it bears number of hairs. The root hairs are unicellular elongation of the epidermal cells and help absorb water and mineral from the soil. So the root hair function என்ன கேட்டிங்கன்னா it absorb water and mineral from the soil. On the stem the epidermal hairs are called trichomes. இப்போ ஸ்டெம் மேலே இருந்துச்சுன்னா இது பேர் வந்து ட்ரைகோம். ரூட்டில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ரூட் ஹேர் சொல்கிறோம், ஸ்டெம்மில் இருந்துச்சுன்னா ட்ரைகோம். இது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க, வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். The trichomes in the shoot system are usually multicellular. They may be branched or unbranched and soft or stiff. They may even be secretory. The trichomes help in preventing water loss due to transpiration.
ஓகே, இது வந்து ட்ரைகோமுடைய ஃபங்க்ஷன். ட்ரைகோம்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் இன் ப்ரிவென்டிங் வாட்டர் லாஸ் டியூ டு டிரான்ஸ்பிரேஷன். ஓகே சில்ட்ரன், நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது the ground tissue system. Okay, all tissues except epidermis and vascular bundles constitute the ground tissue. அதாவது எபிடர்மிஸையும் வாஸ்குலர் பண்டலையும் தவிர மற்ற டிஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா கிரவுண்ட் டிஷ்யூன்னு சொல்கிறோம். இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சிம்பிள் டிஷ்யூஸ் சச் அஸ் பேரன்கைமா, கோலன்கைமா, ஸ்க்ளெரன்கைமா. இது இட் கன்சிஸ்ட், அதாவது இந்த கிரவுண்ட் டிஷ்யூ கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சிம்பிள் டிஷ்யூஸ். பேரன்கைமா இருக்கும், கொலன்கைமா ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும், ஸ்க்ளெரன்கைமா இருக்கும். பேரன்கைமாட்டல் செல்ஸ் ஆர் யூஷுவலி ப்ரெசென்ட் இன் கார்டெக்ஸ், பெரிசைக்கிள், பித் அண்ட் மெடுலரி ரேஸில் இது ப்ரெசென்ட்டாக இருக்கும். இன் த ப்ரைமரி ஸ்டெம்ஸ் அண்ட் ரூட்ஸ். ஓகேவா. இன் லீவ்ஸ் த கிரவுண்ட் டிஷ்யூ கன்சிஸ்ட் ஆஃப் தின் வால்டு குளோரோபிளாஸ்ட் கண்டெய்னிங் செல்ஸ் அண்ட் இஸ் கால்ட் மீசோஃபில். இதுதான் மீசோஃபில் தான் கிரவுண்ட் டிஷ்யூ இன் லீஃப். ஓகேவா. த கிரவுண்ட் டிஷ்யூ கன்சிஸ்ட் ஆஃப் தின் வால்டு குளோரோபிளாஸ்ட் கண்டெய்னிங் cells and is called mesophyll. நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது the vascular tissue system. ஸோ இதை நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம் சில்ட்ரன். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்ரன்.